it's French. Very good. We're live. Bonjour. 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 Croissant. No. Oh my God. We've already started. This is fun. Yeah. Okay, we're live. Bonjour. Danae. Oui. Yes. Bonjour. You want Welcome to Talk to the Entities, beginning online with Khushboo and Aditi Iyer and Danae translating. Donc, bienvenue à la classe commencement de parler aux entités avec Khushboo et Aditi Iyer. Translated by Danae. Qui est traduit par moi. I knew the French live was going to be just us laughing because I love it so much. Je savais que le Facebook Live français, ça allait juste être rigolé. Yeah, it's so weird because like if I'm tapping into like all the entities in France and it's like they don't understand us but they kind of get it. C'est marrant, c'est quand je me mets en lien avec toutes les entités françaises, genre elles comprennent pas l'anglais, mais elles captent ce qu'on dit. And they're like wondering why are Indians talking to people in France about entities? Mais pourquoi il y a des Indiennes qui parlent d'entités en France? So, what is the gift behind that? Et donc, quel est le cadeau derrière ça? The gift is, I think it's like, for me, it's what if you being aware of it is just like the joy of you being alive and having a body. Et donc, pour moi, le cadeau de ça, c'est d'avoir vraiment cette joie d'être en vie et du cadeau d'avoir un corps. Yeah, and it's like because in France, if you have a body, you will enjoy like pastries and butter and all of that, and it's like all of them without bodies are standing around going, why? Parce que quand tu es en France avec un corps, tu peux avoir plaisir et manger du beurre, manger des pâtisseries. Et si tu n'as pas de corps, tu es là, ah, mais moi je peux pas. I honestly think there's a lot of like funny entities in France that are trying to talk through us because this is really funny. So I wonder if Talk to the Entities is not this significant space, but like a space where you can start having the joy, the fun, the humor that life can be. Et donc, avec les entités, je me demande si c'est pas un endroit où on arrête d'avoir cet humour, cette joie que la vie peut avoir. Yeah, it's like the way that entities are dealt with in Europe and the way that they are dealt with in like Asia and in all of the different continents, it's very different. So it's like how easy can acknowledging and creating with entities be, and what would that create for the future for you and for the land over there and the universe. Et donc, suivant les pays, suivant les cultures, les entités, c'est très différent, il y a une vision très différente. Et comment ça peut devenir simple en les reconnaissant et en créant avec elles, et quelle futur ça peut créer pour toi, pour
la terre où tu habites, pour tout l'univers. Yeah. So what have you been asking for? Like, what joy have you been asking for? What peace have you been asking for? What creativity have you been asking for? And what if Talk to the Entities could open up the door for the joy of creativity, Creation. and also something to do with creating art and music, which you guys already do. And I wonder what other space is available there with that. Qu'est-ce que tu as demandé? Quelle joie est-ce que tu as demandé? Quelle créativité est-ce que tu as demandé? Que créer avec les entités, ça pourrait permettre que ce soit créé au sens large, ça peut être créé dans la musique, dans l'art. Yeah, it's like how much, like when you listen to a piece of music that is famous in your country, it's like, what is that energy? And what if, like, that piece of music has a life of its own? That's an entity. And what if that's the beginning of starting to receive from that and receive from other things that you cannot define, but you can perceive? Et donc, par exemple, quand tu écoutes un morceau de musique qui est connu, ce morceau de musique, c'est une forme de vie, c'est une entité. Et comment est-ce que ça peut contribuer? Et comment est-ce que tu peux créer avec ça, ces entités-là, qui sont indéfinies, qu'on ne peut pas définir? Yeah. It's like even just trying to... Like even if you go to museums and it's like, when there's a piece of art on the wall, it's like, how much does it speak to you? And do you actually receive from that? Et quand tu vas dans un musée et que tu vois tous ces tableaux, est-ce que ces tableaux, c'est des entités? Est-ce que tu reçois d'eux? Est-ce qu'elles te parlent? How many ideas and how many things and how many entities are trying to talk to you and through you about what you can receive as creativity and creation. Et combien d'êtres et d'entités te parlent et parlent à travers toi à propos de la création et de la créativité? And what Talk to the Entities tools can give you is, so there's of course a lot of noise and a lot of lost entities and a lot of like dead people who don't know what's happening. And so what you're aware of is this cluster of like confusion of a lot of different energies and entities. Et donc, toi, tu as conscience de toutes ces entités. Il y a des gens qui sont morts, qui ont perdu des gens. And with the tools of Talk to the Entities, you will start having clarity. So you'll start clearing those that don't want to be heard. So you'll start having more and more clarity about all of the energies and entities that are trying to talk through you by clearing, communicating, and receiving, which are the three things that you ever do with entities. Et donc, avec les outils de parler aux entités, tu vas avoir plus de clarté de toutes ces entités qui viennent te parler. Et après, tu vas pouvoir soit leur parler, les déblayer, ou créer avec elles, qui sont les 3 choses que tu peux faire avec des entités. And as your space starts becoming more clear, then you can start extrapolating all of the energies that would actually start creating a whole new world. Et quand ton espace devient plus clair, tu vas pouvoir commencer à extrapoler toutes ces énergies avec lesquelles tu vas pouvoir créer. And not be at the effect of that
overwhelm of, oh my God, so many things around me. I don't know what to, like, what do I do? What do I do? What do I do? What do I do? And so you start to shut yourself up. Et donc, tu vas plus subir l'effet, tu vas plus être submergé par tous ces trucs là. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et te fermer. And what the tools will do is it starts allowing you to have your space and being very clear about every energy and entity that enters your space. So that from there on, you can start creating something greater for you, for your life, your living and future. Et donc, quand tu vas avoir plus de clarté, tu vas pouvoir voir quelles entités sont là et tu vas pouvoir créer plus grand pour ta vie, pour toi, ton futur. And what if that is the gift that you are that you have come here to be, the gift of that gift of consciousness? Et si c'était le cadeau que tu étais venu être, ce cadeau de conscience? Because how much of your gift is actually in the receiving, and what else, and what is actually available to receive that no one else will, but if you would be the gift that you've always known you are, but have never chosen to be. Et si ce cadeau c'était de recevoir que personne d'autre n'est et que si tu choisissais de l'être, tu pourrais l'être et personne d'autre ne le saurait. Yeah, it's like that is, what if that is the gift? Et si c'était ça le cadeau? Like literally, my life is brighter. My space is brighter. Everything is brighter since Talk to the Entities and Talk to the Entities tools. What if that is what the gift is? Would you like a bright space? Et vraiment, tout mon espace est beaucoup plus brillant, toute ma vie est beaucoup plus brillante grâce à ces outils de parler aux entités. Et si toi aussi, ton espace et ta vie pouvaient devenir plus brillants grâce à ces outils? Yeah, and it's like it's about gifting and receiving, not giving and taking. And the entity world is such a wonderful example of that. Et c'est vraiment à propos d'offrir et recevoir et pas de donner et prendre. Et le monde des entités, c'est que ça, offrir et recevoir. And it's just the beginning of exploring the undefined, the undefined and the limitless possibilities that exist. Et c'est vraiment le tout début de l'exploration de ces possibilités infinies. Yeah. I'm actually excited for this class. It's like no other Talk to the Entities class ever. It's going that I've ever done. Yeah, it's going to be very, very different. Et c'est vraiment une classe qui ressemble à aucune autre classe que j'ai faite. Awesome. Thank you. Do you have any questions, Danae, for us? No, I was just what popped in my head was how much the different cultures can coming together with a translation and can really explode limitation for the whole world and the whole universe. And it's because it's like the first language is energy. Yeah. Do you want to translate what you read? Donc, ce qui me venait à l'esprit, c'est de vraiment voir que cette classe qui est traduite dans plusieurs langues, tous ces gens de différentes cultures qui viennent, comment on va pouvoir vraiment exploser les limitations par rapport et les croyances par rapport aux entités. And awesome. How does it get any better than that? Like, are you ready to explode universes with us through Talk to the Entities? Est-ce que tu es prêt à exploser des univers pour parler aux entités avec nous? I'm super excited. To be fun. It's going to be fun. Ça va être fun.
And we should have some. I'm gonna be ordering some croissants and some wine, just because, in India. Cool. The French and their butter. I love it. Yes. I'm gonna just remind what the dates are and. Yes. Donc l'introduction, c'est le 9 septembre en France de 13h30 à 15h30. So the intro is on September the 9th. Yes. I don't know India time, but in France it's in the afternoon. Et la classe a lieu les 10, 11, 12 et 13 septembre de 13h30 à 15h30. So, and then the class is from September the 10th to the 13th. Correct. Awesome. And it's a great time. It's a great time. Et c'est un super moment pour créer ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions ou à demander à Khushboo et Aditi. So I said if anyone has some question, they can ask me or you. And I'll put in the comment all the links for registration and what people require. Et je mettrai dans les commentaires tous les liens pour l'inscription. Thank you. Merci. Merci. Thank you. Merci à tous d'avoir regardé. Thank you, Khushboo. Thank you, Aditi. Thank you, Danae. And we'll see you soon. Yeah, à bientôt.